Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сізбен бірге 8-ші сыныпқа арналған 3-ші тоқсанның номер 2-ші БЖБ тапсырмаларымен танысатын боламыз. Онша біз бастайық, сіздер тамашалаңыздар. Ең алдымен арнаға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қоятын болсаңыздар, алдағы уақытта шығатын ТЖБ тапсырмаларын жіберіп алмай көре аласыздар. So let's start. Summative assessment for the unit, travel and transport. Жалпы БЖБ тапсырмасы 20 минутқа беріледі. Бірінші бөлім сізде reading бөлімі. Reading, task 1. Read the text and answer the questions. Сіздер осы текстті оқисыздар және сұрақтарға жауап беру керексіздер. Алдымен сіздерге текстті оқып берейін. Travel is something that people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel. It may be a trip to school, university, or to work. Traveling can often take a long time, especially when great distances need to be covered. People often enjoy traveling abroad for holidays. However, for some people, traveling is not fun at all. Some people suffer from travel sickness. This means that they will become unwell each time they travel. Traveling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and the choice of transport. Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time of travel long distances. Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is needed to them to work. It can usually be assumed that the longer you wish to travel, the more expensive and time-consuming it will be. The use of a plane is necessary for people wanting to travel very long distances. A pilot will fly a plane from an airport for many thousands of miles to take people to places far away. Also, traffic is rarely a problem for airplanes. It can take a lot of preparation to travel by plane. People often need to arrive at the airport 3 hours prior to departure. A train is another mode of transport which is ideal for traveling long distances within the same country or between countries which are connected by land. A train driver will stop at train stations or road to allow passengers wishing to proceed to the scheduled destination to board the train. A number of distances can be traveled by using the sea. People often depart from a harbor in ferry which is driven by a captain. If the journey is a long distance, people may choose to sleep on the ferry while they wait to arrive at their destination. Some people choose to go on a cruise for their holiday, which would involve stopping at many different city ports for a short amount of time. People who need to travel short distances may choose not to use any transport at all. People often rely on their legs to take them to places nearby, and their walk there is often encouraged as certain modes of transport have been said to produce harmful emissions and damage the environment. Бұл бізде жалпы мәтін толықтай оқып шықтым. Енді тапсырмасына көз жүгіртейік. Which mode of transport does not cost money? Сұраққа жауап берейік. Walking on foot and cycling. Екінші сұрақ. Why do some people not enjoy traveling? Because some people suffer from travel sickness. It means people become unwell when they travel. Үшіншісі. Which mode of transport is ideal for traveling between countries connected by land? It's train. Бұл бізде 3 сұрақтың жауабы. Жалпы reading бөлімінде осы 3 сұраққа жауап бересіздер және мәтінді оқисыздар болды. Ал енді writing тапсырмасына көшейік. Write about the most exciting experience of traveling that you had. Сіздер бұрын соңды, мысалы traveling деген жалпы тақырып traveling болған, саяхаттау болғандықтан, соңғы рет саяхаттаған ең қызықты өзіңіздің есіңізде қалған саяхатыңыз жайлы жазып беру керексіздер. Сіз сол саяхатта жазу керексіз, яғни осы жазылым тапсырмасында present perfect'ті қолдану керексіз.
және де өзіңіздің жаңа сөздеріңізді қоса отырып айту керексіз, жазу керексіз. Ал енді мен толықтай оқып берейін. Мен Түркияға барған саяхат жайына жаздым. My trip to Turkey. Traveling the most exciting thing in the world. First of all, it's what is us discover the world and to see different countries, experience their cultures and traditions. Moreover, we enrich our knowledge about life in general and particularly about ourselves. Traveling also gives us an opportunity to meet new, interesting people, learn new languages, and develop our skills. That's why I'm trying to travel as much as possible. Obviously, the best trip I have ever had in my life was to Turkey. Also, it happened 2 years ago, but I still recall this wonderful time with a great pleasure. I went there with my family and it was really the right decision because we traveled by plane. It was my first experience of flying. As we arrived, we checked in a hotel not far from the center. We were exhausted but in a good mood. We were playing cards on the trip, singing songs and joking all the time. The weather was great. We swam and sunbathed. The all-inclusive program let us eat and drink everything we want unlimited. Thus, it was fantastic time and I hope to come back to Turkey one day to get the same marvelous emotions there. Бұл бізде жалпы жазылым тапсырмасының жауаптары. Бірінші бөлімі және қалған бөлігі. Осымен бізде БЖБ тапсырмасы аяқталды. Жалпы БЖБ тапсырмасы 9 балдан тұрады. Баршаға 9 балдан 9 балға тілеймін. Достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп, алдағы уақытта ТЖБ тапсырмаларын алғашқылардың бірі болып қараңыз. Goodbye for everyone. Bye bye.